Now, next one is column chart. Any doubts on column chart? Any? Stacked column chart. Okay. In stacked column chart, every data will stand upon one after one, divided based upon certain legend. Then basis koni legend basis. Okay, Nani? Then pakane bar chart anuduni. Click on bar chart. Clustered bar chart. Click on new page. Every time you click on new page, clustered bar chart. Clustered bar chart. What do you mean cluster? A group. Cluster and group. Now, for example, in clustered bar chart, what you need to do is, in clustered bar chart, what you need to do is, you exactly need to identify what are clusters. What are clusters? In bar chart, the major work of bar chart is to compare. 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 Now, cluster and a team of people, a group of people, right? So, can I call these three as a cluster, these three as a cluster, those two as a cluster, right? Now, if I want to compare these two, what are your marks? And one parameter that will differentiate the first one and second one. I can make the decision clearly. They are called as cluster bar chart, right? Annie? Now, you clear, right? Now, select the clustered bar chart. Select clustered bar chart. Select clustered bar chart. What are the options you get it? Y-axis, X-axis. Look at this one. If X is on base, it should be categorical. If Y is a base, it should be categorical. A is base identify X or Y. If another base and Y. So in Y-axis, what kind of data I need to keep? Categorical. A data? Categorical. Let us take, you draw region there. Region. Order flow, region. Y-axis lo, what did you need to drop? Region. Y-axis region. Within the region, add segment. Sorry, X-axis so you drop sales. X-axis mean what is sales. You got your diagram right? Actually, multiple lines or single line? Single line. Only one factor display చేస్తుంది, right? Okay, now from this what you need to do is you again select legend. In legend you select, in legend you drop segment. Now what it shows? Within this segment, within West region, 3 segments, right? Other than within West there are 3 segments. Now what? Now other than you got it right? West region segment. Now add data labels. Data labels are ఏంటి? We down the row. Labels. Data labels. ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Go back to format. Go back to format. You will find an option called data label. ఉందా? Now click on data labels. Now you got all the values, right? Yes, sir. Now in tooltip, do you find tooltip? Yes, sir. Tooltip ఉందా? Yes, sir. In tooltip, okay, in tooltip, you will find it. Make sure you scroll it. Tooltip. Data labels on చేయాలి.
In case మీ దాంట్లో ఆన్లో ఉంటే you need to on it. In case if it is not on, you turn it on. That is one data label action, right? And let's go back to next one. Tooltip. Add segment. Ship date. So ship mode. Add ship mode to tooltip. What it says? Tooltip. Small multiple కాదండి tooltip. Add ship mode to tooltip. Now what happens? ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది? అక్కడ ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది? ఫస్ట్ first ship mode. And then now exactly if you drop your ship mode over here, it will say what is the first criteria that it is following. What is the first criteria? First ship mode increases me first ship mode. Now you can change this first ship mode to many options like count distinct. When you keep here, what it says? Distinct and ఏంటి? Distinct అంటే similar, most repeated. Okay, right? Now when you drop your mouse over here, region west, segment consumer, sales, this 3,62,000, count of ship mode 4. అంటే నా దాంట్లో 4 చూపిస్తుంది, మీ దాంట్లో చూపిస్తుంది. అంటే what does it indicate? అంటే this region, this segment is using all kinds of ship mode. Okay, this region, this segment is using all kind of ship mode. Again, all kind of ship mode. Clear? Doubts any kada? Now let's get back to next one. 100% stacked bar chart. 100% stacked bar chart. ఇందాక దానికి దీనికి తేడా ఏంటి చెప్పండి? ఇందాక స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ కి ఈ 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ కి తేడా ఏంటి? No, you will always have the bar from last to first. అంటే end to end ఉంటుంది, right? Within end to end it makes breaks. ఇందాక స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ based upon the data it will select the size. అంటే ఆ బార్ యొక్క సైజు అర్థమైందండి? ఆ బార్ యొక్క సైజు ఏమవుతుంది? లిమిటేషన్ ఉంటుంది, అర్థమైందా? ఏ చార్ట్ లో స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్ 100% స్టాక్ లో లాస్ట్ నుంచి చివరి దాకా ఉంటుంది. ఆ పర్సంటేజ్ కాలమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. క్లిక్ ఆన్ 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్. నౌ డ్రా ద డేటా వచ్చిందా? క్రియేటెడ్ డేటా. నౌ నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ 100% స్టాక్డ్ బార్ చార్ట్, ఫనల్ is over, ribbon is over, right? Yes, sir. Funnel and ribbon is over? Yes, sir. Right, 1 minute. Next. Next, let's go with line chart. Sir, you said 100%. 100% stacked bar చెప్పాలా? Right. Now click on 100% stacked bar chart. Right, this is my data, right? Yes, sir. Now select the segment and x-axis. ఇలా మార్చు. What I keep in x will be what you keep in y. ఇన్నా మనం అదే చెప్పుకున్నాం కదా, బేస్ ఏంటి? x y. నాకు x ముందు కనిపిస్తే మీకు y ముందు కనిపిస్తుంది, అంతే తేడా వస్తుంది. Now I have taken segment and profit. Now let me divide this data based upon category. Let me divide this data in category. Jagrata observe cheyandi, the bar stands from last to first end. Yes, sir. But the data points are different. Carefully observe cheyandi. Yes, sir. The data points are different.
రైట్ సార్ ఎందుకు ఇది అడిగారు అనుకోండి, పవర్ బిఐ ఎందుకు తయారు చేశారు అనుకోండి, యూజర్ ఎలా అడుగుతాడో మనకి తెలియదు. యూజర్ ఎలా అడుగుతాడో తెలియదు. సమ్మన్ వాంట్స్ టు సీ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. నిన్న మనం అనుకున్నాం కదా ఏమని, ఏదైనా మన పోర్ట్ఫోలియోలో ప్రొడక్ట్ బాగా సేల్ అవ్వడం లేదనుకోండి, దాన్ని చూపిస్తామా? చూపిస్తాం, కానీ ఐడెంటిఫై చేయకుండా చూపించాలి. అదే ఐడెంటిఫై చేయకుండా చూపించాలి. ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాము, డేటా అయితే చూపిస్తున్నాం, ఆ డేటాలో వేరియేషన్ని లెంత్ ఆఫ్ డేటా మీద చూపిస్తాం. కదా లెంత్ ఆఫ్ డేటా, అది యూ కెన్ సే స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డేటా. ఏంటది? స్ప్రెడ్ ఆఫ్ డేటా. క్లియర్? రైట్. యాడ్ లేబుల్స్ టు ఇట్. లేబుల్స్ యాడ్ చేయండి. కన్వర్ట్ ద గ్రాఫ్ కలర్ టు పర్పుల్, వైట్ అండ్ బ్లాక్ అండ్ convert the color graph color into purple, white and black. Convert the graph into purple, white and black. Theme select చేయండి. ఫార్మాట్ లోకి వెళ్ళండి. థీమ్ కాదు, ఫార్మాట్ అనే ఆప్షన్ చెప్పుకున్నాం కదా. గో బ్యాక్ టు ఫార్మాట్ ఆప్షన్. Now select the graph. Select the graph. Select the graph. Okay, next select the graph. After you select the graph, particular graph, click on format. From the format you will find bars. From the bars you need to select furniture, for example. Can't see it? Can't see it? From furniture I ask you to give 3 different colors, right? One could be black, and second I again convert into office supplies to white. Okay, and again I convert technology to purple. White కనిపించదు. Click on more colors. From here you select your purple color. Right. White కనిపించదు, కానీ white ఎక్కడ ఉంది? It is displayed but not identified. ఓకేనా? ఇప్పుడు ద లీస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రొడక్ట్ ఏం చేస్తారు మీరు? మీ కంపెనీలో లీస్ట్ సెల్లింగ్ ప్రొడక్ట్ ఉందా కదా, ఏం చేస్తారు? ఏ కలర్లో పెడతారు? వైట్. అర్థమైందా? Now clear, can I go forward? Right. Now click on line chart. Right, heading పెట్టుకోనమ్మా. ఇవన్నీ అడ్వాన్స్ చార్ట్స్ అంటారు. ఇలా చేసిన ఏంటి? బేసిక్ చార్ట్స్. Now these are your advanced charts. And the first chart is line chart. అంటే కొన్ని గుర్తుంచుకోండి. Till the moment the charts which were done on the basis of 2 dimensions, only x axis and y axis. ఓకేనా? x గురించి y గురించి డిస్కస్ చేస్తాం.
అంటే ఆల్వేస్ వన్ డేటా ఈజ్ అ కేటగోరికల్ వేరియబుల్. అన్ని సందర్భాల్లో డేటా ఏంటి? కేటగోరికల్ వేరియబుల్ అయి ఉంటుంది. అన్నట్లేనండి. Now what we do is in line chart you need to represent data on 3 dimensions: x-axis, y-axis, values. ఏముండాలి? Right, x-axis, y-axis, values. Now what kind of data you represent on this line chart is you represent time series data. Data? Data or a sequential or series information. అర్థమైందండి? Sequential or series information. Click on some empty area. Click on empty area. Select line chart. Select line chart. X-axis, y-axis. Enter the x-axis, y-axis. What are the options that has been enabled? Well, and x-axis, y-axis, secondary axis, legend. Okay, ni legend and separation. Legend and separation. Now, for example, 8 times flow, ఎటువంటి product ఎలా సేల్ అవుతుంది? ఓకే, ఏ టైంలో ఎటువంటి ప్రోడక్ట్ ఎలా సేల్ అవుతుంది? అర్థమైందండి? ఇదే క్వశ్చన్. నౌ వాట్ ఈస్ ద టైం యూ నీడ్ టు సీ? టైమ్స్ ఎంత కావాలి మనకి? షిప్ డేట్, ఆర్డర్ డేట్. అంతేనా? షిప్ డేట్, ఆర్డర్ డేట్. డ్రాప్ ఆర్డర్ డేట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, డ్రాప్ ఆర్డర్ డేట్ ఆన్ ఎక్స్ యాక్సిస్, drop order date on x-axis, sales on y-axis, sales on y-axis, sales on y-axis. How many lines you found? So what it says? In రైట్. కొంతమందికి బజింగ్ వచ్చాయా? Right, Annie? Now what it displays is for year or something? Year wise. And year wise the sales look so good, right? Now in legend you want to make how the sales are performing based upon our region. Based upon region. Sales అయితే బాగానే ఉంది year wise. అంతేనా? Drop region. Now use this option called drill down. Drill up, drill down. Now everyone keep ఒక్క నిమిషం ఆపండి. ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఆర్డర్ డేట్, వై యాక్సిస్ మీద సేల్స్, లెజెండ్ లో రీజియన్, లెజెండ్ లో రీజియన్. అందరికీ ఒకే రకమైన గ్రాఫ్ వచ్చినకపోతే things that you need to make changes. One is drill down. Drill up కానీ drill down లో పెట్టండి. Drill up, bring it up to year. Year దగ్గరికి తీసుకొచ్చి ఆపేయండి. Year దగ్గరికి, months దగ్గర కాదు. You bring it up to year. How things are good at year wise? Year wise గా ఏ ప్రొడక్ట్ సేల్ ఎలా ఉంది? ఈజీ. మీరు ఇవన్నీ చెప్పాలండి. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? South. South started with a good point, ended in lowest and went on increasing, right? అర్థమైందా? అంటే సౌత్ రీజన్ మన సేల్స్ ఎలా ఉన్నాయి? బెటర్ గా ఉన్నాయా? ఓవరాల్ గా మన బిజినెస్ లో ఏ రీజన్ తక్కువ సేల్స్ ఉన్నాయి? సౌత్. ఏ రీజన్? సౌత్. సో ఫస్ట్ మంచిగా ఉంది, తర్వాత ఏమైపోయింది?
తగ్గింది. ఆ తర్వాత మై కంపెనీ హ్యావ్ టేకెన్ సమ్ యాక్టివిటీస్ దట్ హస్ లెడ్ ఇన్ టు హై, అంటే ఏదో తగ్గిపోయింది కాబట్టి కంపెనీ హ్యావ్ మేడ్ సమ్ చేంజెస్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, మేబీ డిస్కౌంట్, మేబీ సమ్ XYZ ఏవో ఇస్తున్నారు కదా. దట్స్ ద ఓన్లీ రీజన్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ గుడర్ సేల్స్. ఆమె క్లియర్ అండి, అర్థమైందా? Do you understand? Now bring this graph smaller. Make graph smaller. Make this graph smaller. Click on empty area. Click on empty area. Again draw a line chart. From orders, bring order date again back to x-axis. ఇక్కడే ఉన్నాను. Right, bring order date again bring quantity to y-axis. Quantity to y-axis. Okay, region into legend. Region into legend. Now you can see what kind of difference you make. What do you find? See, sales wise everything is good, right? ఒక నిమిషం ఆపేయండి చేశారా? ఓకే, ఒక షోరూమ్కి ఒక అతను వచ్చి ఒక ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కొని వెళ్ళాడండి. ఎంత అవుతుంది? మైట్ ఎన్ని? ఇంకొకళ్ళు వచ్చి 20 ఐటమ్స్ తీసుకెళ్ళారు, గ్రాసరీస్. వాడి బిల్లు 10,000 అయింది. క్వాంటిటీ పరంగా ఎవరు ఎక్కువ? సెకండ్ వన్. సేల్స్ పరంగా ఫస్ట్ వన్. అర్థమైందా? మనం పై గ్రాఫ్ లో ఏం చూస్తున్నాం? సేల్స్. సెకండ్ గ్రాఫ్ లో క్వాంటిటీ. పై గ్రాఫ్ లో సేల్స్, సెకండ్ గ్రాఫ్ లో క్వాంటిటీ. Now in 2017, now ఈ గ్రాఫ్ కి డేటా లేబుల్స్ పెట్టండి. యాడ్ డేటా లేబుల్స్. ఎలా చేస్తారు యాడ్ డేటా లేబుల్స్ అంటే? క్లిక్ హియర్, గో టు ఫార్మాట్, యాడ్ డేటా లేబుల్స్. Select this data, go back to format, add data labels, come back to regular position. Now drill down to month. Drill down to quarter. Yes, sir. Drill down to quarter level. Now what are your observations? Now look at the second line. What is it? West region. Second region is west. Here west is topping up. Here west has come down. Sales paranga taggindi, quantity paranga పెరిగింది. వెస్ట్ రీజన్ లో సేల్స్ పరంగా పెరిగినది కదా. పై గ్రాఫ్ ఏం చూపిస్తుంది? సేల్స్. కింద గ్రాఫ్ క్వాంటిటీ. పై గ్రాఫ్ లో వెస్ట్ రీజన్ ఎలా ఉంది? తగ్గిందా పెరిగిందండి? సెకండ్ పొజిషన్, ఫస్ట్ పొజిషన్? సెకండ్ పొజిషన్. సేల్స్ తగ్గింది, క్వాంటిటీ పెరిగింది. అంటే అర్థం ఏంటి? అర్థమైందండి? నా డూ యు అండర్స్టాండ్? క్వార్టర్లీ. రైట్ హ్యాండ్
Right done. Now, there is one more option called filters. One more option called? Now, click here at this point. Click on this point. You can find an option called filters. What are the two options? Filter on page, filter on all pages, and then a filter on page, filter on all pages. Okay, Randy? Filter on this page and filter on all pages. Right. ఇప్పుడు ఒకసారి జాగ్రత్త చేయండి. Now, how many visuals I have? How many visuals I have in this Power BI? More than. Now, for example, bring city column on all pages. Drag city column on filter on all pages. City ఎక్కడ పెడతాం? Filter on all. Filter on all pages. Now when you drop it here, you need to scroll this bar carefully, right? Now you do one thing, select Acron, AKRON. Select Acron. Acron region, East region. East region. When in quarter 3, the sales are 922 and the quantity is only 27. Okay, the filter on this page, all pages are. All pages. Now switch to any other chart. మీరు ఆల్రెడీ చార్ట్స్ గీసారు కదా, పై చార్ట్ అవన్నీ అవన్నీ అయిపోయాయి, చేంజ్ అయ్యాయి. దేని బేస్ మీద? సిటీ పేరేంటి? Acron. City పేరేంటి? Acron. అర్థమైందండి? Now if you give 10 dashboards to 10 people, ఒక నిమిషం అవుతున్నా, ఒక 10 dashboards యాడ్ చేసాం అనుకుందాం. One about inventory, one about manufacturing, one about sales, one about returns, one about profit, one about quantity. ఇలా ఒక్కొక్క దాంట్లో ఒక్కొక్క గ్రాఫ్ గీసాం. Now the manager want to check how the things are happening in between city wise. How the things are happening in between city wise. Now when you put this city wise filter on the graph, filter on all pages, automatically ఏం చేస్తుంది? అన్ని గ్రాఫ్స్ సిటీని బేస్ చేసుకొని డిస్ప్లే చేస్తాయి. అర్థమైందండి? అదే మీకు చెప్తున్నానండి, మీరు పవర్ BI మీద ఏదైనా కంపెనీలో వర్క్ చేస్తే ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూటివ్స్ అని జాబ్స్ ఉంటాయి. అక్కడ మీరు అందరూ ఇంతే కూర్చుంటారు. డాష్ బోర్డ్ అందరం కలిసి ఒకటే చేస్తాం. ఏ బేస్ మీద? క్వాంటిటీ ఎలా ఉంది, సేల్స్ ఎలా ఉంది, ప్రాఫిట్స్ ఎలా ఉంది, డిస్కౌంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని చెప్పారనుకోండి. టార్గెట్ ఈరోజు అందరం అదే చేస్తాం. ఫస్ట్ పర్సన్ ఫస్ట్ సిటీ, సెకండ్ పర్సన్ సెకండ్ సిటీ, థర్డ్ పర్సన్ థర్డ్ సిటీ. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఈ సిటీ వైజ్గా వాళ్ళ రిపోర్ట్ వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తారు. మేనేజర్ ఒకటి చెప్తాడు, 30% సేల్స్ కనుక తక్కువ ఉంటే ఆ సిటీస్కి 10% బడ్జెట్ ఇవ్వండి అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటాడు. అంటే అర్థం ఏంటి? ఎక్కడైతే సేల్స్ 30% కనుక కింద ఉన్నాయో అక్కడ బడ్జెట్ 10% ఇవ్వండి అంటాడు. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? ఆ 10%ని either you put into advertising, either you put as a sample, either you put into free gifts, whatever you can do upon, right? This is how managers will take the ratios, right? Filter on this page, advaina? Yes sir. Advaina. Now akkadi తీసేయండి అది. Filter on this page పెట్టండి. Now to remove, what you need to do? Now to remove, what you need to do? And do simply it will come back to this one. Now bring city on this page. Bring the city on this page. Scroll it upon. Now what happens? Only this page will have a changes in graphs. మిగతా గ్రాఫ్స్ అన్ని అలానే ఉంటాయి. ఈ ఒక్క గ్రాఫ్స్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతాయి. Now add Texas. ఫిల్టర్స్ అని ఉన్నాయి కదా అక్కడ, బేసిక్ ఫిల్టర్స్ యాడ్ చేసాం కదా. ఇక్కడ సెర్చ్ అని ఉందా? అక్కడ టైప్ చేయండి టెక్సాస్ అని. యూ హ్యావ్ టెక్సాస్ సిటీ, రైట్? క్లిక్ ఆన్ టెక్సాస్ సిటీ. వాట్ హ్యాపన్స్ టు టెక్సాస్ అండి?
సి వెరీ టిపికల్ రైట్. Q1 నుంచి Q3కి ఏమైంది? సేల్స్ పెరిగింది, క్వాంటిటీ తగ్గింది. అంటే అర్థం ఏంటి? సేల్స్ పెరిగింది, క్వాంటిటీ తగ్గింది. అంటే అర్థం ఏంటి? వాట్స్ ద మీనింగ్ అండి? నిన్న మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? పీపుల్ హు స్టార్టెడ్ బయింగ్ మోర్ హయ్యర్ ప్రైస్ ఐటమ్స్ రాదర్ దెన్ లోవర్ ప్రైస్. అంటే పీపుల్ ఆర్ షిఫ్టింగ్ ఫ్రమ్ ఇన్ఫీరియర్ టు సుపీరియర్. అంటే మనం చదువుకున్న ఇన్ఫీరియర్ గుడ్స్, సుపీరియర్ గుడ్స్ అని. వాట్ యు మీన్ బై సుపీరియర్ గుడ్? వాట్ ఈస్ ఇన్ఫీరియర్ అండ్ సుపీరియర్ అండి? Now, how many have 4K TV in India? 4K TV in the intro? LCD TV, LED TVs అంటారు 4K. Full HD 4K అంటారు. ఎంతమంది 4K లో టీవీ చూస్తున్నారు? టీవీ చూస్తున్నారు కదా, ఎంతమంది 4K క్వాలిటీలో టీవీ చూస్తున్నారు? నో. టెక్నికల్లీ ఇఫ్ యు స్పీక్, ఆల్ యూట్యూబ్ విల్ గివ్ యూ ఓన్లీ HD క్వాలిటీ అండి. మ్యాక్స్ ఆఫ్ HD, not into 4K. You wanna enjoy the 4K, you will have a good TV to view, but no good quality sound system. My sound system ఉండదు. Right? అంటే ఇదేంటి మీనింగ్ ఏంటి? What's the meaning? What's the meaning of this data? And the data మీద meaning ఏంటి? Sales are getting bigger, but quantity of purchase is getting lower. Now in this region, the customers are moving from inferior to superior. Imagine you get a job after 3 years and will you try coming on buses? No, you start trying on one vehicle or maybe cars. And the cost of living ఏమవుతుంది? చేంజ్ అవుతుంది. అంటే మీ స్పీచ్ ఆఫ్ లెవెల్స్ ఏమవుతున్నాయి? మూవ్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై యాస్ అ ప్యాటర్న్. మనం పవర్ బిఐ చేస్తున్నాం అంటే ప్యాటర్న్స్. ఇప్పుడు ఇంతమంది మనం కూర్చొని ఒక్కొక్కరికి ఒక సిటీ గురించి రాసేప్పుడు టెక్సస్ వాళ్ళు ఏం రాస్తారు? యూనిక్గా ఇన్ మై సిటీ ద ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ బయింగ్ ఇన్ లెసర్ ఇన్ క్వాంటిటీ బట్ సేల్స్ ఆర్ హైయర్. సో హెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆర్డర్ superior products rather than inferior. Superior products rather than inferior. అర్థమైందండి? వాడు డూ నో సిప్లా? సిప్లా మెడిసిన్స్ ఐడియా ఉందా? రాంబాక్సీ ఇవన్నీ ఒక కంపెనీస్ అండి. ఆ కంపెనీ ఏం చేస్తుందంటే ఏ మెడిసిన్ పేరు అందరికీ తెలుస్తుందో ఆ మెడిసిన్ని జెనరిక్లో అమ్మేస్తుంది. మీరు లైక్ సే ఫీవర్ అని అనుకోండి, ఏ మెడిసిన్ వాడతాం? పారాసిటమాల్. మీకు తెలిసిన పేరు డోలో. ఆ డోలోలో ఉండేది పారాసిటమాల్. ఎప్పుడైతే అందరికీ పారాసిటమాల్ అనే పేరు తెలిసిందో ఆ కంపెనీ తెలివిగా ఏం చేస్తుంది? ఇది మాస్ పర్చేస్, ఎక్కువ మంది పర్చేస్ చేస్తారు అని ఏం చేస్తారు కంపెనీ? ఆ మెడిసిన్ వాడే కంపెనీని అదర్ దెన్ రెగ్యులర్ మెడికల్ షాప్స్ అమ్ముతారు. అదర్ దెన్ రెగ్యులర్ మెడికల్ షాప్స్ అంటే రోజు మనం వెళ్ళి తెచ్చుకుంటాం కదా, జల్దీ కట్ రైట్, ఆ షాప్స్ అమ్ముతారు. ఇక్కడ ఏ రేట్కి? తక్కువ రేట్. ఏ ప్రొడక్ట్ పేరు మీకు తెలియదు అదే ప్రొడక్ట్ ఎక్కడ అమ్ముతారు? మెడికల్ స్టోర్స్ అమ్ముతారు. అర్థమైందండి? ఎక్కడ అమ్ముతారు? మెడికల్ స్టోర్స్. అర్థమైంది? సో ఇవన్నీ ఏంటంటే మీరు బిజినెస్లో స్ట్రాటజీస్ అని చదువుకుంటారు కదా. వాట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ? ఏ ప్లాన్, ఏ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్. హౌ డూ యూ వాంట్ టు పొజిషన్ యువర్ ప్రొడక్ట్ ఆన్ సర్టైన్ ప్లేస్. మీరు నిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను, హోండా కంపెనీ ఐడియా ఉందా? హోండా కంపెనీని ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగారు ఒక మీటింగ్లో. ఏమనంటే యూ హ్యావ్ ఎలక్ట్రికల్ బైక్ ఇన్ జపాన్ అండ్ కొరియా, యూ ఆర్ ఆల్రెడీ ప్రొడ్యూసింగ్ దే, వై డోంట్ యూ బ్రింగ్ ఇట్ టు ఇండియా అని అడిగారు. ఇండియాకి ఎందుకు తీసుకున్నారని అడిగారు. అనగానే ఆ మేనేజర్ చాలా సింపుల్ చెప్పాడు, మా కంపెనీలో ఉన్న మెషినరీ ఎంప్లాయీస్తో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హోండా యాక్టివా కంఫర్టబుల్. ఓకేనా? అంటే మన దగ్గర మిషన్ ఉంది అనుకోండి, 10 కేక్స్ తయారవుతున్నాయి, 100 రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది. ఎంత ఖర్చు? 10 రూపీస్. అయితే తయారైతే 100 డివైడ్ బై 5 ఎంత ఖర్చు? 20. అంటే పెరిగిన రేటు తగ్గిందా? పెరిగింది. అంటే ఆపరేషన్ ఎఫిషియన్సీ చూసేవాడు, అంటే మేనేజర్ లెవెల్ చూసేవాడు, నా దగ్గర ఉన్న మిషనరీతో నేను చక్కగా యాక్టివా బైక్లు అమ్ముకొని హ్యాపీగా ఉన్నాను, దీనివల్ల నా లాభం వస్తుంది. రైట్. ఏ రోజైతే యాక్టివా సేల్స్ పడిపోతాయో ఆ రోజు నేను సెకండ్ ప్రోడక్ట్ తీసుకొస్తాను అన్నాడు. అంటే కంపెనీ పర్వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సెల్లింగ్ నెంబర్స్,
Even behind selling nothing, they need to get profits. వాళ్ళ అమ్మకపోయిన లాభం రావాలి, వాళ్ళ అమ్మకపోయిన లాభం రావాలి. ఇది బిజినెస్ స్ట్రాటజీస్. అండ్ అందుకని మేనేజర్స్ అని అంటే మీరు చూసేది ఏంటంటే జనరల్గా యూ డోంట్ ఫైండ్ గుడ్ మేనేజర్స్ అని, అంటే మంచి మేనేజర్ దే డోంట్ స్పెండ్ వేస్ట్ టైం. సో మన అనలిటిక్స్ చేసేటప్పుడు అనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు యూ నీడ్ టు పుట్ సంథింగ్ ఇన్ వాట్ వే యూఆర్ బెనిఫిటింగ్ యువర్ సెల్ఫ్, రైట్? ఏ రకంగా మీరు బెనిఫిట్ చేయగలరు. అర్థమైంది. చిన్న ఆటో షాప్ అని ఉంటాడు కదా, ఆటో వాళ్ళు పొద్దున ఏం చేస్తారు తెలుసా అండి, ఎర్లీ మార్నింగ్ న్యూస్ పేపర్ తీసుకొని దే గో టు రూరల్ ఏరియా. పొద్దునే రూరల్ ఏరియాకి వెళ్ళిపోతారు కొంతమంది ఆటో వాళ్ళు, వెళ్ళేసి న్యూస్ పేపర్ మొత్తం అన్ని ఊర్లో ఇచ్చేస్తారు. రెండింటికి నైట్ 1 o'clock తీసుకెళ్ళి అటు నుంచి పాలకాలు వేసుకొని విజయవాడ వచ్చేస్తారు. అంటే 2 ట్రిప్స్ కవర్ అయినా లేవా? కవర్. ఈ 2 ఎప్పుడు ఆగుతాయా? ఆగో. 80% ఆగో. హ్యాపీగా మనం లేవక ముందే 2 ట్రిప్స్ అయిపోతాయి వాడికి. రైట్. నౌ వాట్ ఎవర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద టైం యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎట్ లీజర్, రైట్? అదే అంటే దేర్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు సీ కన్సిస్టెంట్లీ, దేర్ ఆర్ సంథింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు రిసీవ్ ఆల్టర్నేటివ్. అంటే లాభం వచ్చి కొన్ని ఉండాలి, కన్సిస్టెన్సీ ఉండేవి కొన్ని ఉండాలి. అర్థమైందని? గాట్ ఇట్. సో ఎనాలిసిస్ చేసేటప్పుడు ప్యాటర్న్స్ని బాగా ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఆ కరువు చూడండి, ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి. కిందకి ఉందంటే దాని అర్థం సేల్స్ తగ్గిందని కాదు, క్వాంటిటీ తగ్గింది. క్వాంటిటీ తగ్గితే లాభమా నష్టమా? ఒక అతను హోల్సేల్లో రోజుకి 100 items అమ్ముతున్నాడండి, ఒక పక్కన కిరాణా కొట్టాడు ఒక్కొక్కటి అమ్ముకున్నాడు. ఏది బెస్ట్? 100 అమ్మేవారికి 4 ఎంప్లాయీస్ మెయింటైన్ చేయాలి. 1 minute please. Now let's